আগের ক্লাসগুলোর লেকচার শিট প্লাস লেকচারের ক্লাসের ভিডিও আমি আপনাদের গ্রুপে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইভিনিং দিয়ে সার্চ দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন। যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইভিনিং দিয়ে সার্চ দেন, ডেতে না, ডেও আমি নিচ্ছি, ডেও দেখতে পারেন, অসুবিধা নেই, একই জিনিসই পড়াচ্ছি আমি। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইভিনিং দিলে আপনারা আপনাদের ক্লাসের রেকর্ডিং পেয়ে যাবেন। হোপফুলি প্রবলেম হবে না, লেকচার শিট খুললে সব পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। অ্যানাউন্সমেন্টে আছে না গুগল ড্রাইভে? কিসের লেকচারের ভিডিও? প্রত্যেকটা লেকচারের পোস্ট আছে, আপনি গ্রুপে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইভিনিং দিয়ে সার্চ দিলে পোস্টগুলো পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর যেটা হল আমি প্রত্যেকটাই আপনাদেরকে প্রোভাইড করার ট্রাই করি, কার কখন প্রয়োজন হয়, অনেকে ক্লাস করতে পারেন না, অনেক সময় ক্লাস অ্যাটেন্ড থাকতে পারেন না, সেজন্য আমি অলমোস্ট ট্রাই করি আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেওয়ার। আচ্ছা, আজকে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর থার্ড লেকচার পড়বো। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর থার্ড লেকচার হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। যদি আমরা একটা সফটওয়্যার বা একটা প্রজেক্ট যদি আমরা ডেভেলপ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের এটা ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয়। কারণ একটা সিস্টেম বা একটা সফটওয়্যার আমরা যখন ডেভেলপ করি, কিন্তু এটার অনেকগুলো পার্ট থাকে। সো পার্ট ওয়াইজ সব যেমন কোন সিঙ্গেল, আচ্ছা আমি আপনাদের সবাইকে মিউট করে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আনমিউট করে আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন, সমস্যা নেই। কিন্তু ম্যাম ডাউনলোড করতে পারছিলাম না ওই ফাইলগুলো। কোনগুলা? ওই যে তিনটা বিয়া দিয়েছেন না, লেকচার দিয়েছেন না, ওখানে ডিনাইট দেখাচ্ছে। লেকচার কেউ ডাউনলোড করছেন এখান থেকে? কেউ কি করতে পারছেন? জি ম্যাম, জি ম্যাম আমি করতে পারি। তাহলে মানে পারমিশন দেওয়া আছে, আপনি আরেকবার না হয় রিফ্রেশ মেরে আরেকবার করেন, দেখেন আপনার হবে, কোনো কারণে হয়তো হচ্ছে না, দিয়ে রাখছি। আচ্ছা, আমি আনমিউট করে দিচ্ছি, নয়েজ আসে তো, যদি কোনো কারণে কোশ্চেন থাকে আপনারা আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন। আচ্ছা, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট যে ব্যাপারটা, ম্যানেজমেন্টের কথাটা এখানে এই কারণে আসে কারণ একটা প্রজেক্ট এত বড় হয় যে অনেক সময় ম্যানেজমেন্ট মাল্টিপল পারসন করে বা সিঙ্গেল পারসন করে, কিন্তু মানে ম্যানেজমেন্টের এখানে একটা বিশাল ভূমিকা থাকে, যেহেতু যখন প্রজেক্ট বড় হয়, বড় ছোট সবগুলোই ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয়, বাট বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যে আমি কিভাবে একটা প্রজেক্টকে ম্যানেজ করবো এবং কিভাবে আমি মুভ ফরওয়ার্ড করবো। আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটা ফোকাস করতে হয়, সেই ফোকাসকে আমরা এখানে 4P মেথড বলি। 4P মেথডের মধ্যে ফার্স্ট পি বলতে পিপল, দেন প্রোডাক্ট, প্রসেস, প্রজেক্ট। সো এই ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড 4টা পি আছে, পিপল, প্রোডাক্ট, প্রসেস এন্ড প্রজেক্ট। সো এখানে পিপল বলতে যাদেরকে বোঝায়, পিপল ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল থাকে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে। Everyone who is related with this any type of project, they are the people of this project. সেক্ষেত্রে people এর different division থাকতে পারে, part থাকতে পারে, they have different kind of contribution in that project. So এখানে people দেরকে আরেকটা ওয়ার্ড এখানে ইউজ করা হয় যেটাকে বলা হয় স্টেক হোল্ডার্স। স্টেক হোল্ডার্স মিনস ডিফারেন্ট সেকশনে যাদের ডিফারেন্ট কাজ থাকে, এটা ডিফারেন্ট স্টেকের পার্ট, সো দে আর স্টেক হোল্ডার। এই স্টেক হোল্ডারের মধ্যে কি ধরনের পিপল থাকতে পারে, যেমন সিনিয়র ম্যানেজার, সিনিয়র ম্যানেজার বা যেটাকে আমরা বলি যেটা মানে হেড, আমাদের যে প্রজেক্টের যে হেড যাকে বলা হয়, এটা 1 পার্সন হতে পারে বা মাল্টিপল পার্সন হতে পারে, যারা আমার এই প্রজেক্ট বা আমার যে বিজনেসটা বা আমার যেটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি সেই ইস্যুটা নিয়ে এরা ডিল করে। এরা কোনো ইফেক্টিভ ওয়ার্ক মানে যেটা হচ্ছে গিয়ে একদম কাজের সাথে একদম বেস লেভেলে কাজ করে না, কিন্তু আমার যে বিজনেসটা বা যে প্রজেক্টটা আমি করতেছি সেই প্রজেক্টের ইস্যুটা নিয়ে এরা হচ্ছে কাজ করে, এরা হচ্ছে সিনিয়র ম্যানেজার। সিনিয়র ম্যানেজার কুড বি 1 পার্সন, সিনিয়র ম্যানেজার কুড বি মাল্টিপল পার্সন। ওকে, আচ্ছা, দেন সেকেন্ড স্টেজে যারা আসতেছে, দে আর দ্য প্রজেক্ট অ্যান্ড দ্য টেকনিক্যাল ম্যানেজার। প্রজেক্ট অ্যান্ড টেকনিক্যাল ম্যানেজারের আন্ডারে পড়তেছে যেটাকে আমরা টেকনিক্যাল হেড বলি বা প্রজেক্ট হেড বলে থাকি যাদেরকে, সেই পার্সন গুলাকে আমরা এখানে বলবো যে হচ্ছে প্রজেক্ট অর টেকনিক্যাল ম্যানেজার। এদের কাজ হচ্ছে প্ল্যান করা, মোটিভেট করা, অর্গানাইজ করা অ্যান্ড কন্ট্রোল করা। So the project and technical manager, or you can say the project head or technical head, here their work is basically the planning, the motivation, organization and control the practitioners.
ওকে, সো বেসিক্যালি তারা মেইন জিনিসটা কন্ট্রোল করে থাকেন, এরাও কিন্তু বেস লেভেলে কাজ করে না, দে আর জাস্ট হেড। তাদের কাজ হচ্ছে দে হ্যাভ টু প্ল্যান দ্য থিং, দে হ্যাভ টু মোটিভেট দেয়ার টিম, organize their team. Then basically they are the team leaders. Then partitioners, those who have the technical skill like the developer, tester, architect, so they are actually the technical people. These people are working in the base level. Era ekta project er niye kaj kore, ekta project er everything they are managing everything in that project. So these are the they have actually basically they have the main idea of the project because they are working on it. Then the people came here is a customer who actually give us the order to build a software, মানে যারা আমাদেরকে অর্ডার দিচ্ছে, যাদের কাছে আমরা অর্ডার পেয়ে সফটওয়্যার বা সিস্টেমটাকে আমি ডেভেলপ করতেছি, এদের ইন্টারেস্ট একমাত্র আউটকাম, আমি যে সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করে দিচ্ছি সেখান থেকে আমি কি কি বেনিফিট পাবো, এটাই হচ্ছে এদের মাথার একমাত্র চিন্তা। মানে বিকজ দে আর পেইং ফর সামথিং, সো দে ওয়ান্ট দ্য বেস্ট আউটকাম ফ্রম ইট। Then the last people is came the end user who is actually using the software mainly. মানে অনেক সময় থাকে না যে একটা কোম্পানি যখন আমাকে অর্ডার দেয়, কোম্পানিতে যারা কাজ করে তারা হয়তো বা সফটওয়্যারটা নিয়ে ডিল করতেছে, বাট actually order তো হচ্ছে কোম্পানির হেডের কাছে, but maybe the company head is not using the he is just paying for it, he is just giving orders for it, but he is not using. Who are the user? The people who are working in the company, they are the user of the software. So this is the people who is actually relate with the project. So there are many type of people and every people have different kind of work, every people have different kind of participation in a project. Okay, so this is people. Then next one, team leader is a very important in every project management basically, because they are actually leading the team, they are managing the team, they are managing the whole thing. So team leader is a very important person who must have some characteristic. The characteristics like এইখানে যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে একটা টিম লিডারে এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো থাকলে ভালো হয়। এর মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ মোটিভেশন। A team leader must have some motivational power to মানে মোটিভেশন কি ক্ষেত্রে, মোটিভেশন যেমন আমি আপনাকে দিয়ে কাজ করাই নিব, এই যে একটা মোটিভেশন করা, এই মোটিভেশনে একটা পাওয়ার থাকতে হবে so that he can encourage the people in his team. Then there is organization, মানে একটা organizing একটা skill থাকতে হবে so that he can manage his team. He must have some idea on the innovation power, new idea, create new idea and encourage people to do that thing. So this is called the innovation or idea skill. Then managerial skill, problem solving skill. Though he is not actually solving the problem, but still he must have the idea what is the problem. Suppose আপনি টিম লিডার হয়ে বসে আছেন, আপনার কোনো আইডিয়াই নেই যে কি কি প্রবলেম হচ্ছে বা এই প্রবলেম কিভাবে সলভ করে, তাহলে কিন্তু আপনি টিম লিডার হইতে পারবেন। একটা টিম লিডার হতে গেলে আপনাকে ওই রিলেটেড যে কোনো প্রবলেম হইলে সেই প্রবলেমটাকে ডিটেক্ট করা, ডায়াগনোসিস করা, সেটা রিলেটেড ইস্যুগুলোকে সলভ করা এবং সেটার কোনো প্রপার সলিউশন বা বেস্ট সলিউশন আপনাকে বলতে হবে। ঠিক আছে, মেবি ইউ আর নট সলভিং দ্যাট প্রবলেম, বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি দ্যাট ইউ ক্যান রিকগনাইজ দ্য প্রবলেম and you find the best solution of that problem. So he must have some problem solving skill. Then achievement মানে আপনার টিমের কাছ থেকে আপনি একটা বেস্ট জিনিস বের করে আনা, এটি হচ্ছে আপনার অ্যাচিভমেন্ট। দ্য বেস্ট প্রোডাক্টিভিটি বা বেস্ট প্রোডাক্ট যখন আপনি আপনার টিমের কাছ থেকে বের করে আনবেন সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাচিভমেন্ট। দেন ইনফ্লুয়েন্স দ্য টিম বিল্ডিং, সো ইউ হ্যাভ টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য মেম্বার্স অফ ইউর টিম। সো দিস ইজ দ্য quality, basic quality of the team leader. Team leader must have many more quality, but these are the basic quality. একটা টিমের লিডার হওয়ার জন্য আপনাকে এই বেস কোয়ালিটি গুলো ম্যান্ডেটরি। You have to, when you are going to be a team leader, you must have these qualities. Then software team role, there is a software team. When we are আমরা যেহেতু একটা প্রজেক্ট বলতে আমরা এখানে সফটওয়্যার প্রজেক্টই, as we are a CSE student, so we are actually discussing about the software project. So software project, in the software project team, the team members have different role. Their whole team, whole
the people who are related with it, they make a team, but in that team there could be a sub team. So these team members have different characteristic in the different part, different role in their sector. Suppose এখানে আপনারা যে ফিগারটা দেখতে পারতেছেন, এই ফিগারে টাস্ক গুলোকে ডিফাইন করা আছে। দেখেন, আপনারা খেয়াল করে দেখেন, টাস্ক গুলো করার জন্য আপনার আবার ডিফারেন্ট পার্সনের প্রয়োজন হচ্ছে। ডিফারেন্ট পার্সন বলতে এখানে ডিফারেন্ট পার্সনের কি কি, যেমন রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, যেটা হচ্ছে গিয়ে কাস্টমার গিভ আস দ্য রিকোয়ারমেন্ট, সো রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, and according to the requirement you have to design the system. This is the task of the analyst. Then designing and system designing and programming designing, this is a task of the designer. Then program design and program implementation, this is the task of the programmer, or you can see the coder. Then there are some testing like unit testing, integration testing, system testing. The all testing is a task of the tester or the testing teams. Then the system will be delivered and installed in the কাস্টমারের যে কম্পিউটার বা কাস্টমারের যে যেগুলো আছে সেখানে আমি ইনস্টল করব, প্লাস আই উইল গিভ ট্রেনিং টু দ্য ইউজার্স। কারণ সফটওয়্যার শুধু বানালেই হয় না, দোজ হু আর ইউজিং দ্য সফটওয়্যার আই মাস্ট ট্রেন দেম হাউ টু ইউজ ইট। ওকে, সো there is another team which is called trainer. So you can see there are different person who have different role in a project. They could be analyst, some could be designer, some could be programmer, then there will be a tester or testing teams, some are trainers. So these all people makes a software team. Okay, so if anyone is failed to do his task, so you cannot get a better version from it. যখন সবাই সবার টাস্কে বেস্ট পারফর্ম করবে, যখন আবার আরেকটা জিনিস, টিম বন্ডিং থাকতে হবে। ইউ মাস্ট হ্যাভ ট্রাস্ট অন ইচ আদার, that whatever he is giving me, suppose the designer যেভাবে ডিজাইন করে দিছে best design, when he provide the design to the programmer, then programmer must trust the designer that she যেটা ডিজাইন করে দিছে, so this is the best one, so I will program according to that. So এটা একটা ট্রাস্ট, একটা যে মানে সবকিছু, মানে পুরো টিম কাজ করতে গেলে এই যে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভূমিকা থাকবে এবং প্রত্যেকে একে অপরের সাথে মিলে টিম ওয়ার্ক করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য টিম রোল অ্যাকচুয়ালি। দেন how the software team are organized. Software team, এই যে আমি different টিমের কথা বললাম, how they are going to organize it. The organization policy is actually divided into 3 types. First one is democratic decentralization. Democratic decentralization means প্রথমে তো আগে ডিসেন্ট্রালাইজ আর ডিসেন্ট্রালাইজ এই দুটো ওয়ার্ডের মিনিং বুঝেন। ডিসেন্ট্রালাইজ মিন্স এখানে অ্যাকচুয়ালি দ্য পাওয়ারফুল পারসন মে বি চেঞ্জ, মানে একজন কোনো এমন না যে one will be the manager and he will giving us the order and I will follow him. Okay, this is not like that. There could be multiple team leaders and they could give us the instruction and I could follow that. So the coordinator, the team leaders is not one here, maybe there could be multiple person, and this situation is called decentralization. But when there is only one commanding person, only one commanding leader, and you have to follow that leader, this is called a centralization. Okay, so in democratic decentralization, what is the situation here? There is no specific leader here. There could be many leaders, there could be many coordinators, there could be many groups, and they are giving their view, and the based view is going to implement it. So এখানে ডেমোক্রেটে যেটা হয়, কোনো স্পেসিফিক পারসন তো লিডার না, মাল্টিপল লিডার থাকতে পারে, মাল্টিপল পারসন থাকবে এবং সবাই এখানে সবার মতামত দিবে এবং এটার মধ্যে থেকে যেটা বেস্ট হবে সেই জিনিসটা আমি গ্রহণ করব বা সেটাকে আমি হচ্ছে গিয়ে সেভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করব। সেকেন্ড যেটা আপনাদের আসতেছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল ডিসেন্ট্রালাইজেশন। কন্ট্রোল ডিসেন্ট্রালাইজেশন মিন্স এখানে কিছু লিডার থাকবে, they have the controlling power. Maybe everyone is solving the problem, everyone is giving the solution, but which one will I take, that is the decision which will be taken by the leaders, the leader who is actually have the control, সেই ডিসিশন নিবে। বাট এখানেও আমি সবাই হচ্ছে গিয়ে বলবে, বলার পর বেস্টটা উনি ডিসাইড করবে যে কোনটা নেওয়া হবে। Then control centralization actually the problem solving or whatever the problem is
causing everything, every decision, every solution is given by the leaders, the people who is actually leading the project. এখানে যদি আপনার প্রবলেমটা খুব সিম্পল হয় সেক্ষেত্রে এই লাস্ট যে সলিউশনটা অর্থাৎ কন্ট্রোল সেন্ট্রালাইজেশন ইজ দ্য বেস্ট অপশন, বাট দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি গুড ফর দ্য বিগ প্রজেক্টস। তো এখানে কি হয়, এখানে একজনই মানে তারাই সবকিছু ডিসাইড করবে এবং তারাই সবকিছু এখানে দেয়ার ডিসিশন ইজ ফাইনাল। ওকে, এখানে কেউ কারোর মতামত দিতে পারবে না, তারাই এখানে সবকিছু করবে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি সুইটেবল ফর দ্য সিম্পল প্রবলেমস, বাট when you are doing it in a big problem that is not suitable for us. Okay, so this is the organization, মানে if আমি যেটাকে টিমকে অর্গানাইজ করতে চাই আমি এগুলা ফলো করতে পারি। আচ্ছা, যখন আমি টিম অর্গানাইজ করতেছি, অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম, বেসিক প্রবলেম, এগুলো আপনারা নিজেরাও হয়তোবা ফেস করেন, যে অ্যাকচুয়ালি লিডার যদি গুড না হয় দেন ইউ উইল ফেস প্রবলেম। সাপোজ লিডার ইজ গিভিং আস আ সলিউশন হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট বেস্ট, দেয়ার কুড বি সো মেনি বেস্ট পসিবিলিটিস, আরো কিছু বেস্ট সলিউশন আছে, বাট এখন লিডার যেহেতু যেটা বলছে ওইটাই করতে হবে। অনেকগুলো টিম থাকতে পারে, অনেকগুলো টিম লিডার থাকতে পারে, সো মেবি ইউ কুড আউট অফ ইউর বাজেট অর ইউ কুড বি আউট অফ ইউর ডেডলাইন। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম হিয়ার। Communication problem, reliability problem, quality problem, this is actually affecting when you are following any organization. Okay, so organization follow করতে গেলে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু মেইনটেইন করতে হয়, যখন আপনি এগুলো ফেল করবেন তখন আপনার এটা ইফেক্ট করবে আপনার প্রজেক্টের উপরে, সো এগুলোর উপর একটু খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, আমি এখানে বললাম if a project is failed that could be a bad communication. Bad communication একটা কজ হতে পারে যে আমি কিভাবে মানে কমিউনিকেট করব। সো কমিউনিকেশন ইজ আ ভেরি গুড থিং, মানে কমিউনিকেশন যত ভালো হবে তত আপনার এখান থেকে বেস্ট সলিউশন পাবেন। সো কমিউনিকেশন আর কোঅর্ডিনেশন কয়েকটা ভাবে হইতে পারে। সো দেয়ার কুড বি মেনি টাইপস টু কমিউনিকেট। যেমন ফার্স্ট ওয়ান আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, ফর্মাল বা ইমপার্সোনাল অ্যাপ্রোচ। ফর্মাল হবে and no personal, so that could be a documentation, that could be report, something like this. So formal written part, একটা written একটা report বা কোন একটা document যেখানে কোনো person to person talk হবে না, but it is a formal one. Okay, then formal and interpersonal. Interpersonal means this is also a written part, but it is whatever decision বা whatever the requirements, it is actually ডিসাইডেড বাই দ্য টকিং। একটা মিটিং হবে, মিটিং এর কিছু ডিসিশন নেওয়া হবে, তারপর সেখান থেকে একটা রিপোর্ট, ফাইনাল রিপোর্ট বা যেটা ডকুমেন্টেশন, এটা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল, অর্থাৎ পার্সোনাল এখানে ইনভলভ প্লাস ফর্মালও আছে এখানে। আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে ইনফর্মাল ইন্টারপার্সোনাল, দেয়ার কুড বি মিটিংস, দেয়ার কুড বি সলিউশন, বাট ইট ইজ নট রিটেন, কোনো রিপোর্ট থাকবে না, কোনো ডকুমেন্টেশন থাকবে না, জাস্ট মিটিং হবে, মিটিং এ মুখে মুখে কথা হবে, মুখে মুখে যা হওয়ার তা হয়ে যাবে। Then there is a electronic communication. Electronic communication means when you are using any electronic medium like email, like video conference, like Zoom meeting, online meetings. So when you are using any electronic medium of communication, then it is called electronic communication. Then interpersonal network. Interpersonal network means you are talking with a person who is not actually involved with the project, he is out of project, but you are taking his view. If you have মানে অনেক সময় থাকে না যে হয়তোবা সে আমার সাথে কাজ করে না বা সে আমার প্রজেক্টে নেয়, কিন্তু আমরা অনেক সময় তার কাছ থেকে কোনো একটা সলিউশন নিতেছি, যদি সে কোনো সলিউশন আমাকে দিতে পারে যেটা আমার জন্য ভালো হবে। সো এরকম ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটাকে বলা হয় যে ইন্টারপার্সোনাল নেটওয়ার্ক। ইন্টারপার্সোনাল নেটওয়ার্ক। ওকে, সো আবার বলতেছি, এই মিডিয়াম এখানে আপনারা যেগুলো দেখতে পারতেছেন এই মিডিয়াম গুলো হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেশন মিডিয়াম। কমিউনিকেশন আপনি অনেক ভাবে করতে পারেন, সো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস। দেন আচ্ছা, সফটওয়্যার স্কোপে পড়ার কিছু নেই, এখানে একটা সলিউশন দেওয়া আছে। এই সলিউশনটা হচ্ছে প্রবলেম ডিকম্পোজিশন। ডিকম্পোজিশন মিনস a project is a very big thing, বা এখানে সাপোজ there occurred a big problem, অনেক বড় একটা প্রবলেম অকার হয়েছে, এখন এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে গেলে আমি কিভাবে করব, সেটার ক্ষেত্রে আপনার যদি কমপ্লেক্স এন্ড ভেরি বিগ প্রবলেম হয়, you may divide into small parts, then solve the small parts and then integrate them.
মানে যদি সমস্যা যদি বড় হয়ে যায় তখন আপনারা ডিকম্পোজিশন করতে পারেন, অর্থাৎ ছোট ছোট ভাগে ভেঙে ছোট ছোট করে প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারেন, সো দ্যাট ইউ ক্যান ফোকাস অন দ্য প্রবলেম ভেরি ইজিলি। আপনাদের নিজেরাও খেয়াল করুন, বড় প্রবলেম নিয়ে সলভ করতে বসলে আপনার হার্ড হয়, ছোট ছোট করে সলভ করবেন, দেখবেন আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো প্রবলেম ডিকম্পোজিশন মিন্স ডিভাইড ইট এন্ড দেন সলভ পার্ট বাই পার্ট। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম বা কোনো কোশ্চেন? Anyone, do you have any problem or question till now? No, madam. আপনার গলা ব্যথা করে না? গলা ব্যথা? হ্যাঁ, যে 4টা ক্লাস আজকে নিছি, নেওয়ার পরে এরপরে আর আমার আর গলা চলবে না, মনে করেন এরপর আমি শেষ। আমার তো আপনার জন্য টেনশন হচ্ছে, কখন মাথা ঘুরে পড়ে যান। আমাদের হচ্ছে আপনাদের ক্লাস হয়তো আমরা থামতে পারি, অনলাইন ক্লাস একদম টানা ক্লাস নিতে হয়, আজকে 4টা ক্লাস, আমি মানে গলা শেষ। আচ্ছা, কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? জি না ম্যাম। না ম্যাডাম, আপনাদের কোনো না। মুজাহিদের ফ্রেন্ড কোথায় আজকে? ম্যাডাম ও প্রজেক্টে কাজ চলতেছে তো, প্রজেক্টে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা শেষ করি, শেষ করে আমি আবার আপনাদেরকে টাইম দিব। ওকে, সো দ্য থিং ইজ, আমরা এখন কিছু কনসিডারেশন আসবে। কনসিডারেশন বলতে when we are doing any project আমাদেরকে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। we need to focus on this, মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি নট ডকুমেন্টেড বা এটা কোনো প্রসেসের মধ্যে লেখা থাকে না যে এই জিনিসগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে। এটা হচ্ছে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু মানে কি বলবো, নোট ইট ডাউন। মানে আপনি যখন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করবেন তখন আপনি এটাকে নোট ডাউন করবেন যে এই জিনিসগুলো আপনি ফেস করতে পারেন, সো এগুলো আপনি আগেই সলভ করে রাখার চেষ্টা করতে পারবেন। যেমন এখানে এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলতে পারি, the process I am doing, I have to first clear about it, why, মানে who are the people মানে যাদের জন্য আমি এই জিনিসটা ডেভেলপ করতেছি, because first I'm developing this for customer, I'm not developing this for myself, or so customer may be not so much computer friendly, so I need to be very user friendly, যে আমাকে যে সফটওয়্যারটা এটা অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি বানাতে হবে। সাপোজ আই এম ডেভেলপিং আ সফটওয়্যার ফর আ সফটওয়্যার ফার্ম, they have a huge knowledge on computer, so I can make a very high quality software because they can understand it. So I have to first I have to choose what this process model is, I'm making for whom, so I have to make it appropriate for them, সেই ক্যাটাগরি মানুষের জন্য আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে এই জিনিসটা বানাইতে হবে। লাইক আমি যদি এখন সাপোজ আই এম মেকিং আ হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, সো হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ইট মে বি ইউজড বাই দ্য doctors, it may be used by the nurse, it may be used by the some non-technical person, okay, they are not so much computer friendly, so I have to make it very user friendly for them, very user friendly environment for them so that they can use it. Okay, then before planning begins, I have to melding the project and the process. Plan করার আগে পুরো প্রোডাক্ট এবং এটার প্রসেসটা সম্পর্কে আগে, যেটা আমরা রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং বলতেছি, সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলো নিয়ে আগে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে। আগে প্ল্যান করার আগে ইউ মাস্ট অ্যানালাইসিস দ্য থিং, ইউ মাস্ট অ্যানালাইসিস দ্য স্কোপ, ইউ মাস্ট অ্যানালাইসিস দ্য রিকোয়ারমেন্টস, সো এগুলো অ্যানালাইসিস করে দেন ইউ উইল বিগিন ইয়োর প্ল্যানিং। ওকে, নেক্সট ওয়ান, আরো কনসিডারেশন আরো কিছু আছে, যেমন আপনাকে কনসিডার করতে হবে যে হুইচ ফ্রেমওয়ার্ক ইউ আর ফলোইং, মানে কোন মেথড বা কোন মডেল ফলো করে ইউ আর মেকিং দ্যাট সফটওয়্যার, সো ইউ মাস্ট হ্যাভ টু মেনটেন আ ফ্রেমওয়ার্ক, process framework আমি আগের লেকচার গুলোতে পড়াইছি, those who miss that you can go and check this. Framework means you have to make a work plan, সো আপনাকে আগে ওয়ার্ক প্ল্যান বানাইতে হবে, ওয়ার্ক প্ল্যান ফলো করা হচ্ছে নাকি এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। Okay, so these are the consideration part you have to consider while developing any project. Okay, then communication, আমরা communication একটা part পড়ে আসছি, but communication is another part with the customer actually, because I'm actually making the software for the customer, so communication is very important. So when I'm going to communicate with the customer communication এর জন্য first আপনি একটা কাজ করতে পারেন, you make a list, আপনি একটা লিস্ট বানাই ফেলবেন যে when I'm going to talk with the customer I will talk about this. So first you maybe make a list of the communication issues, কি কি ইস্যু নিয়ে আপনি কাজ করবেন, then meet with the customer and clarify your issues,
Then develop a statement scope, যেটাকে বলা হয় স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক আর স্টেটমেন্ট অফ স্কোপ। মানে একটা ডকুমেন্টেশন, একটা মানে কি বলবো, একটা রিপোর্ট বানাবেন। যে সাপোজ আপনিও আপনার কথা থেকে পিছায় যেতে পারেন, সেও তার কথা থেকে পিছায় যেতে পারে। সরি, আমি ওয়ার্ডটা বলতে পারতেছি না। মানে আমি যেটা কমিটমেন্ট করছি, কমিটমেন্ট যদি না রাখি, সো এই জন্য ডকুমেন্টেড ফোরে রাখা ভালো। তাহলে আপনি after the work you may show the document that you say that I am doing this thing। মানে কেউ কারোর কথা থেকে হয়তোবা কি বলবো, এটাকে বাংলায় কি বলে আমি বুঝতেছি না, মানে কথা দিয়ে কথা না রাখা যেটাকে বলে, যে একটা স্টেটমেন্ট বানাই দিলেন, স্টেটমেন্টটা ফলো করতে হবে both the parties, both by the customer, both by the software team। So statement of scope, you must develop a statement of scope। Then there is a review statement after deliver, আপনাকে কাস্টমারের কাছ থেকে একটা রিভিউ স্টেটমেন্ট নিতে হবে। is it okay or you want to edit it or you want to update it। so একটা রিভিউ স্টেটমেন্ট নিতে হবে, যেটাকে বলা হচ্ছে SOW। এটা হচ্ছে রিভিউ স্টেটমেন্ট অফ স্কোপ এন্ড ওয়ার্ক and it could be modified, কারণ কাস্টমার অ্যাকচুয়ালি নতুন কিছু অ্যাড করতে চাইতেই পারে বা কাস্টমার নতুন কিছু মডিফাই করতেই পারে। সো এই জন্য এটা খুব ইজিলি ধরে নিতে হবে যেটা হতে পারে। ওকে, দেন এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেশন, এটা আমি বলে দিছি। আচ্ছা, প্ল্যানিং, মনিটরিং, কন্ট্রোলিং, এটাও তেমন ইম্পর্টেন্ট না, এটা একটু বলে নেই। এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, এটার আগে কিছু আচ্ছা, এটা তো গেল। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল, একটা প্রজেক্ট ম্যানেজ করতে গেলে একটা প্রিন্সিপাল এখানে দেওয়া আছে। প্রিন্সিপালটাকে বলা হয় 5W2H প্রিন্সিপাল। 5WHH প্রিন্সিপাল। 5WHH প্রিন্সিপাল, ফার্স্ট ওয়ান ইজ, ফার্স্ট আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 5টা W কোশ্চেন আছে এবং 2টা H কোশ্চেন আছে। ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ why the system is being developed, কেন সিস্টেম ডেভেলপ করা হচ্ছে, why, what will be done, কি ডেভেলপ করা হবে, when it will be done, time frame, who is responsible for the function। রেসপন্সিবল পারসন বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যেটা, যে কোনো কিছু প্রবলেম হইলে আমি কাকে যে ধরবো, যে এই যে প্রবলেমটা হয়েছে এটা আমি কাকে যে বলবো বা কে সলভ করবে বা কেউ সলিউশন দিবে। সো হু ইজ দ্য রেসপন্সিবল পারসন। দেন where is the organization located, obviously when if it is not freelancing I'm giving any order to a company, so it must be some company address must be there। then how the job will be done, technically and managerially, the working procedure, and how much each resource is needed, like time, budget, hardware, software, everything। So the resource is needed। so this is the principle। যখন আপনি একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করতে যাবেন, এই 5WHS প্রিন্সিপালটা ফলো করা হয়, যে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার যাতে আমার কাছে ক্লিয়ার আসে, দেন আই ক্যান ম্যানেজ আ প্রজেক্ট। সরি, কিছু ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আসে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, যেমন রিস্ক কিছু আসে, কস্টিং এর প্রবলেম হয়, শিডিউলিং এর প্রবলেম হয়, দেন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হয়, দেন ট্র্যাকিং প্রবলেম, sometimes it is the quality যে টার্গেট থাকে, maybe I am fail to that quality, fail to give that quality, people managing the people who is related, it is the managing problem was there। so these are the critical situation you will face when you are doing any project management। so this is the situation, if you want to do a project management, then these are the situation may come to you। this is the critical situation, problem solving, task of communication, কি consideration করতে হবে, how can you solve a big problem, coordination, কি organizing factor হতে পারে, role কি, team leader এর role কি, and the people who are related to it। so this is the today's lecture actually। the today's lecture is about project management। project management করতে গেলে বেসিক থিং আরো অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়, এগুলো আমি একদম বেসিক সম্পর্কে আপনাদেরকে বলছি। so this is today's lecture। do you have any problem with the today's lecture or any question about it? I will try to answer you।